Kuria, Migori County, one of FGM hotspots in the country. Over time, there has been an increase of FGM in the Kenya-Tanzania border county. My name is Collins Orono, and this is Justice for Her. As I walk around Kehancha Shopping Center, I meet, let me call her Jen. She was forcefully cut a decade ago, an electioneering period just like this year in Kenya. Mimi kwa kulingana mimi venye nilipata madara ya FGM, niliathiriwa juu sikuwa najua kitu kilikuwa kinatendeka. Juu baba yangu ni mzee sana na mama yangu hakuwa na uwezo wa kuzuia kitu. She was in class 4 at the time, an innocent soul. What she remembers is being undertaken through a painful process without her consent, an event that she has never healed from. But one thing remains, she has never accessed justice from the heinous act. Mimi nilazimishwa kitu chenye sikuwa natarajia mimi mwenyewe kujitolea kukifanya. Juu mimi nilikuwa mdogo, nilikuwa class 4, nililazimishwa, nikaambiwa nitairiwe ili nikuwe kama wengine. Nibidi nikatae, wakanilazimisha. Nikaona nimedhulumiwa, nikaona ili nikuje nifuatane na sheria za mkono wa serikali. Nikakuja mpaka kwa mama Mary, nikakuja nikamwelezea shida zangu, akanisaidia. Tukaungana na mama mwingine anaitwa Maria Boke, tulifanya hiyo mambo na kesi, tukafanya, ikafika tukaambiwa turudi. Mimi time ya kampeni vile sijui venye waliendaenda mpaka hiyo process ya vitu nifanyika ikaisha. Time ilikuanga time ya kura kama saa hii. Wakaenda wakafanya, sijui sasa venye walifanya aje hiyo mambo yakaisha hapo. Tobias Maroa works with Zinduka, an organization that offers shelter services to victims of gender-based violence and female genital mutilation. They also help girls to access legal services when they have been deprived of their rights. He says gender-based violence and female genital mutilation is rampant within the Kuria community. Jamii ya Kikuria ina masuala mengi ikiwemo ukeketaji, moja ukatili ambao umeenea wa kijinsia. Na katika upande huu wa ukatili wa ukeketaji, unapata kwamba kuna wale wasichana ambao huwa hawataki kujihusisha na ukeketaji, lakini wanalazimishwa. Baada ya kufanywa unyama kama huu, wakati mwingi huwa wanahitaji kupata haki yao ya kisheria. Na sisi kama Zinduka, sisi huwa tuko kipao mbele kuwasaidia ili waweze kupata haki yao. Kitu cha kwanza, sisi huwa tuna wasponsor. Wakati mwingine unaweza ukapata kuwa ako willing kwenda, lakini hana ule uwezo pengine wa kifedha, ama pia hajui aanzie wapi na amalizie wapi. Sisi huwa tunawapa mafunzo, tunaonyesha wanahitaji kupiga ripoti wapi na msaada vile utakapopatikana. Jen says she discovered she was pregnant later. She says she was introduced to men after undergoing the cut. Tuna mambo mengi kama vile nilipata for early pregnant yenye sikuwa natarajia. Juu hapa Kuria ukishatailiwa wewe kama msichana, kitu cha kwanza ni kujua na mambo na wavulana. Mimi sikuwa tayari, venye nilitailiwa nikaanza kuingia na mambo na boys. Venye niliingia na mambo boys nikapata early pregnancy. Christine, not her real name, lost her parents at the age of 6 months. At the time, she was left under the custody of her elder brother, who she claims forced her to undergo female genital mutilation with an intention of marrying her off.
She tells me she was 9 years old when calls for her to get married started. Wakati nilizaliwa, wazazi wangu waliniacha nikiwa na miezi 6. Sasa sikuwa na mtu wa kunisaidia. Niliishi kwa ndugu yangu mbali kwa ni mkubwa. Venye nilifikisha miaka 9, akaniambia alikuwa tayari amelazimisha sister zangu waende kuolewa. Sasa nilikuwa nimebaki mimi. Alafu ndiye akasema eti bado mimi ni mdogo, akanipeleka hapo Isibania kwa askari mwingine eti niende kumlelea mtoto. Then huyo mtoto akifikisha miaka 4 ndio niwe nimekuwa mkubwa niolewe. Sasa venye nilienda kulea mtoto, yeye alikuwa anakuja kwa mwezi anachukua pesa, akasema eti nisiende shule. Alafu ndio sasa watu wakawa wanaona, tulikuwa tunaishi kwa rani, watu wakaona kwamba eti siendi shule, wakaanza kuwa wananiuliza, watoto wengine wananichekelea. Then ndio nikaenda, kulikuwa madamu mwingine huko akaniambia niende shuleni nianzie darasa la 3, ambayo ilikuwa mwaka wa 2016. Ndio nikaenda nikaanza shule. Sasa kufika darasa la 4 ndio tena ndugu yangu akasema nimekuwa mkubwa niende kuolewa. Ng'ombe 8 zikaletwa. Nikatoroka hiyo siku ya kwanza. After discovering that there was a plan to marry her off, she escaped. However, all her efforts to escape the cut and being married off were not successful, despite seeking refuge from the most trusted people in the society. Kurudi walikuwa huyo askari anasema eti niende niolewe, eti nitoke kwake. Ndio mwaka wa 2017 ndio nikashikwa kwa nguvu nikaenda kutairiwa. Ndio sasa tena ng'ombe 6 zikaletwa, eti kesho yake nipelekwa kwa mwanaume. Nikatoroka usiku. Ndio kutoroka sikurudi kwa huyo askari sasa. Ndio nikaenda kwa mama mwingine hapo alikuwa wa mama kanisa. Na yeye tena akaanza kuniambia eti nisikae kwake niende kuolewa. Ndio sasa nikaona eti nitashikwa. Ndio nikatoroka nikakutana ni barozi. Ndio akapigia mama mwingine hapa anaitwa Maria simu, ambaye anafanya na mama Merida. Ndio akakuja akanikabidhi kwa mama Merida. I met Melinda Mwita, a trained paralegal. She has been rescuing girls for decades now. She uses her house as a rescue center after following all due process. She first starts by narrating how she met Christine and how she rescued her from her brother who wanted to marry her off. Sasa mtoto huyo alikuwa na miaka kama 10 hivi. Huyo kaka yake anamchukua mpeleke, hata alikuwa amechukua ng'ombe, lakini huyo mtoto alikuwa anafanyia mama mmoja polisi kazi ya nyumba maid. Sasa ndio wengine wakawa wanamcheka kwa kambi raini walikuwa naishi. Huyu mtoto alienda akaingia tu class 4. Sasa mwalimu kwa muangalia huyu mtoto ni mkubwa, tukimrudisha aanze nursery tutakuwa tunamwest. Afadhali sasa tena siku nyingine kaka yake wanaongea na yule aliyekuwa anafanyia kazi. Mwambie huyu mtoto amekuwa mjuaji, wewe peana hata upewe ng'ombe Tanzania huko, uende huko apotelee ng'ombe 8. Aliposikia akatorokea kwa pasta huyo, naye tena ni kama tena alikuwa anataka tena aendelee kufanya kazi. Mtoto kaona hapa bado, akachukua kamfuko kake akakuwa barabarani, akakutana na barozi mmoja ambao huwa wanajua kazi tunaifanya. Tuko na mama mwingine, mama mwingine. Akasema pelekea mama maendeleo, huyo mtoto ukipeleka hapa atakuwa safe. Akasema ndio, hata kama atamleta kwangu hata kuwa safe, maana sina mabarua yake.
Wanaweza sema mama huyu siku hizi anaiba watoto wa watu. Tukamleta mpaka polisi, tukaandikisha, tukarudi mpaka kwa children office. Mtoto kumwambia unaenda na hao lela, akasema mimi siwezi. Maana hao ndio wanasema nifanya kazi. Tangu hapo huyo mtoto alipoletwa kwangu hapo mpaka saa hii akiwa class 4 mpaka ameingia form 1 niko naye. Wakati sasa nilirudi kwetu kutahiriwa, juu huyo ndugu yangu bado nilikuanga naishi kwa huyo askari. Sasa askari kwa na msupport eti mimi niolewe. Sasa hakuna mtu alikuwa anamchukulia, tunasikuwa na mtu wa kuambia. Baada nimekuja hapa ndio mama Merida alifuatilia, ndio akamwonya ndugu yangu. Ndio venye nilikuja hapa sasa ndio tukaenda kwa children office kwa Mr. Omondi. Ndio sasa ndugu yangu akaambiwa siku atapatikana hapa atafungwa. Ndio akaachanga. Takula siku imepita kama miezi 6 hivi. Kwangana nifuatilia bado eti akinipata naenda tapo kubinto anishike niende kuolewa huko. But how does the process of access to justice for survivors of female genital mutilation look like? Kwanza tunawaambia waanzie katika kituo cha polisi, waandikishe pale. Pia huwa wanarekodi kwa idara ya watoto ambayo ni Children's Office, na baada ya hapo pia wao huelekea mahakamani. Na sisi kama shirika, Zinduka kama shirika, sisi huwa tunafanya ufuatiliaji, tunafuatilia kutaka kuona kwamba hiyo kesi inaendelea namna gani. Lakini kama tukiachilia hiyo kesi eti wao wanaenda wenyewe wazazi na mlengwa, hiyo inaendaga inakuwa dismiss. Lakini tukiamuka kama ni wale wa mama tunafuatilia na tuambisane na wengine tofauti vikundi vingine tofauti ambazo ni kuja kusikiliza, huwa inaendaka sawa. Lakini tukisema wacha hiyo iende, mahali saa zingine kuna challenge ni wakati wa kwanza kama polisi. Unajua mkuli anaogopa polisi. Mimi Joel niende kutoa ushahidi au mimi Mary niende kutoa ushahidi. Together with a group of women trained paralegals in the area, they have been representing girls in female genital mutilation related cases. Ushahidi kwetu hapo kwa community yetu ndio ngumu. Ikijaribu kusema kwamba ushahidi uleto, utapata mtu. Kwa mfano hii sehemu za ukeketaji, wanaposema kwamba mahali inaumiza kwa upande wa mahakama ni ile wanasema leta ushahidi. Ushahidi gani na mtoto alitahiriwa? Sasa hiyo tena inaleta changamoto. Ushahidi ni gani hata unaotaka eti mtu mwingine aende kuleta? Na huyu mtoto ameonekana kweli alifanyiwa. Sasa ni ushahidi gani tena anataka wa kutosha? Tofauti na ile mtoto amefanyiwa. Sasa hiyo hapo ndio inaleta challenge kubwa. Mpaka hata yule unayehusika kufanya hiyo kazi mpaka hata unakufa moyo. Maana anakuambia aenda sijui lete aliyeona. Sasa nani ataona? Na huyu mtoto anaonekana. Na ameenda hata hospitali imedhibitishwa. Unataka ushahidi gani? Ni nani atakaye kubali kuja kutoa hiyo ushahidi? Na mtoto anaonekana. Si ni kama vile basi naweza enda hivyo useme sasa hata hakuna kitu kinaonyesha mama alitahiriwa. The whole Migori County doesn't have a public rescue center for girls, according to Maria Boke. They are forced to live with the girls in their homes whenever their lives are in danger. Wakati mtoto huwa ametoroka kwamba anataka sehemu ya kusave, apewe sehemu ya kutunzika, hakuna. Kwa mfano kama vile tuko hapa sasa hivi, nina msichana alitoroka, alikuwa form 1, sasa yuko form 4. Alitoroka kwamba anataka sehemu ya kujisaidia. Sababu serikali yetu ya Migori County na Kuria kwa ujumla hatuna rescue ya kusave wasichana wakubwa kama hao. Sasa ni msichana wa 18 years. Kuna baadhi ya cases ambazo tumefanya tukapata haki. Kwanza, mara ya kwanza serikali inakuwa ni ngumu sana kukubaliana kwamba hali hii inatendeka. Lakini inapoona kuwa hakika hali hii imeangaziwa zaidi, maana saa hizi wanaharakati wote wako macho, wanaona mbele na nyuma. Wanapokuwa wameona kuwa kweli hii imeangaziwa na imejulikana, nao pia sasa wanakuwa mstari wa mbele kutaka kuhakikisha kwamba mtoto amepata haki. Kwa mfano, kama mwaka uliopita, mwaka wa 2021,
Kuna baadhi ya watoto ambao walikuwa wametendea unyama, kuna ukeketaji ambao ulikuwa umetendeka. Tulijaribu kupiga ripoti. Mara ya kwanza serikali haikuwa inakubaliana, lakini baadaye wakakubaliana. Na nataka niseme kwamba wale wazazi wa wasichana ambao walikuwa wamehusika walipata kutiwa mbaroni, wakafikishwa mahakamani, na wengi wao hadi saa hizi wameishafungwa, wanatumikia kifungo ambacho kulingana na sisi tunaona hiyo ni hatua maalum ambayo itatusaidia kupigana na changa hili. Administration of justice is a process. All we are saying is that our part has been done, arresting and prosecution, taking them to court. Member of administration of justice, we are contracting and working with the judiciary, and we hope that they are going to do the justice that they are supposed to do. Sana sana huwa msichana wetu akitoroshwa apelekwe pale, tunatoka hapa, huwa tumeripoti kutoka hapa, tunapewa na barua kutoka Kehancha. Sasa tukienda pale wanaenda wanatukamatia, kutoka pale tunarudisha kutoka hapa. Tunarudisha kutoka Tanzania tunakuja kufanya hapa. Kwa mfano tulikuwa na mtoto alikuwa in form 1. Akatoroshwa akapelekwa Tanzania Mgumu. Tunashukuru sana, tulishikana na tunaweza empowerment. Tukashikana mikono na vijana, watu wa media wakatusaidia, tukavuka Tanzania, tukarudisha msichana, sasa amefanya form 4. I personally went to Tanzania, Sirare police station. We talked with the officers there, and even they told us that the government is against the FGM, and they promised that in case there is cross-border FGM, we cooperate together so that we can get those people arrested. So there is no problem very much, and we are going to engage even using our assets on this side with our assets to the other side so that we can solve this problem of FGM. The biggest challenge which is there is on the reporting pathways and reporting mechanisms. If a case is not reported to any authority that would be helpful, then the case will just die a natural death. Sasa nataka niseme kwamba ukweli ni kwamba serikali yetu nayo pia imeshika moto, imeamua kabisa kuwa ukeketaji lazima uishe. Tukiangalia katika mbinu hizo, tunaona saizi wako mstari wa mbele kujaribu kumaliza ukeketaji. As per now, we had 53 cases of suspects or the perpetrators against the FGM, and 49 cases of children in need of protection and care. So we managed to take 53 cases to court. Out of the 53, 3 were dismissed because of lack of evidence. And so far, 12 people have been convicted. Either they have been jailed 3 to 5 years or 200,000 to 500,000. You know, when we compare what the problems we encountered in 2020, we came to realize that we were not very keen in interviewing these children to tell us who did this against them. So this year we are very keen. With my officers from Kehancha Police Station and Hispania Police Station, I told them be very keen to interview these girls so that they can tell you who told them to go for the cut and who cut them. So we are very keen this time, and I'm very sure at the end of the process we'll have a lot of convictions than before. The laws are there, systems are there. We need actually implementation, we need enforcement. And we need to make sure that those laws and the legal frameworks which are there are fully implemented, and we ask for cooperation from all agencies concerned in the implementation. Child protection also is not about an institution, it's not about a parent, it's not about an agency, but it's a collective responsibility for all. I've really said that we are engaging the women, and we are engaging the cutters, and we are saying that they have agreed to stop the process. And they are even willing to surrender some of the weapons that they normally use. That is why I'm saying when we engage everybody, we engage every stakeholder, and we own up the process, it is teamwork. And definitely in a team, everyone achieves more. Christine and Jen are just among hundreds of girls who have been deprived of their rights. On 14th of June 2019, President Uhuru Kenyatta made a commitment to end female genital mutilation by 2022. Even though strides have been made to ensure that female genital mutilation ends, there is still a long way to go. Colin Sorono, Justice for Her,
Kehancha, Migori County, Kenya.